Omukago gwitu naiwe yabarekituzaara mabata katuirwe katahana jangu oba mukuru kandi ogira omugasho. That if you're to be the elder, then you should be useful. So it was so unfortunate that I happened to be the one they called to come in as a mother's next of kin because they needed consent to go into the ICU. You can imagine receiving a call at 5 a.m. that someone is in emergency. As soon as I got there, all I could see was my sister with tubes and wires all around her. I asked so many questions. I asked the doctors. I believe you've heard the stories explained here. She was on life support. I did not know how to call Aunt Barbara. I called Matthew. Please come. The doctor explained to us the scenario, how her chest was filled with water, fluid from the vomiting, and how the brain scan showed that she had bled on the inside of her brain, which is what took her. And Barbara, I'm sorry for that morning call, especially that you were out of the country. But ours is to encourage you that your one daughter will continue to be born through the many brothers that she's surrounded with and the sisters that she has. Martha has shocked all of us. Her pure soul and her positivity. Her workmates spoke of her as a person who was always laughing and smiling in the office. I believe even on her deathbed, she still had good vibes. On behalf of the family, we would really want to thank everyone. We have received overwhelming support, lots of messages from people that we do not know. That is Mother's impact. When a soul is as pure as Mother, she deserves nothing but love. So thank you all for loving on Mother, and those that have journeyed all through her 23 years of life. For all saints, thank you for also rushing to our aid and for heeding to the call. For those that were with Aunt Barbara in Dubai, we cannot thank you enough. We know that you literally had to tie her to get her to the flight. Otherwise, she would have also been a gone case in a foreign land. To Uncle Sezi, Martha is your best friend. I know that you love your daughters very much. We have no words. But the love that you've shown, you went to great lengths. I don't even think you've slept in the last 3 days. Thank you for teaching us a father's love. I also have 2 daughters, and my wife is here, and I kept thinking, that this could have happened to anyone. So, Aunt Barbara,
I know that every time Martha wanted to go to see her friends, you always told her that one day if you're going with Brian, I'm sorry that I wasn't with her this time. The Lord has willed it, and I'm here to celebrate Mother's life. For all I know her, she doesn't want us to cry. She wants us to sing, to laugh, to do a TikTok video, to do an Instagram, to just celebrate. She was a maid at her wedding and will forever have videos showing her pure and sweet soul. She was actually a maid at all our weddings. And I thought that would be in this very church for her wedding, but I guess this is her wedding and entrance into heaven. Mother, please greet those that have gone before us. We love you. God bless you all. Butereevu nnyo bassano banyambaniriza nnyo olw'eggulo amakya kawungeezi ettuntu ly'olwaliro yonna gye musinzira okubeera nga mutugoberera omukutu guno ogwa Uganda Eyenkya. Tubeebaza era ne tubasanyukirako nnyo okubeera nga muwaayo akadde okugoberera omukutu guno. Yenze muzzukulu wa Gabunga Moses Wamala, gwe omugoberezi wange omujja atanaba kubeera ng'osubscribinga, nkusaba osubscribing ate era osseeko no notifications oba turn on notifications ng'onyiga akadde ako kennyini osobola okubeera ng'obagulizibwako oba ng'otegeezebwako buli kaseera lwe naaba ntaddeyo ekipya. Kale, olwaleero njagala tugende mu nsonga ey'enjawulo. It is a special edition mu Wamala Speaks. Wamala Speaks twogera ku bintu ebitalimu ebigenda maaso mu ggwanga Uganda in a perspective nga nze kennyini ng'ey'omunnamawulire. Ensonga gye tu neglectinze nga bannansi oba ng'abantu b'eggwanga lino Uganda y'ensonga y'obulamu obujja buvaawo oba abantu abajja bafa mu ngeri etategeerekeka, kyoyinza okuyita mysterious or mysterious deaths oba mysterious deaths. Bantu bangi bannansi b'eggwanga lino bazze bava mu bulamu bw'ensi, ebibuuzo ne bisigala ku mitima gy'abazadde, emikwano, ab'eŋŋanda n'abantu bonna sinakindi n'eggwanga lyonna nga beebuuza omuntu ono yafudde ki. Njaga tugende butereevu nnyo mu bintu ebyakabeerawo in a space of just a month. Yes, mu nnaku asatu obulamu bw'abantu abatali bamu abavudde mu bulamu bw'ensi mu ngeri etategeerekeka. Katutandike ne Martha Ahumuza Murali yafiiridde oba eya story gye twategedde eya Mezonoa, ebbala lya Mezonoa eriri Kololo. Martha Ahumuza Murali abadde kyajje atikkirwe okuva mu Isbat University oba mu International Business Science and Technology University Isbat. Wafiiridde Murali abadde akyali mwana muto nnyo, emyaka 23, fresh graduate from the university. Ebiriwo biraga batera okubeera nga mumanyi oba mugoberera ebbali nga mugenda nayo Mezonoa. Gye buvuddeko mu wiiki eno yennyini eggwako bateekayo notice eyali eraga nti baali bagenda kubeera nga olunaku olwo baali tebagenda kukola olw'ensonga ze baali batawadde clients baabwe. Yali public notice ng'etegeeza ku olwo omwenge baali tebagenda nga bagusunda. Yes, notice eyo yali egamba nti temporary closure due to unforeseen circumstances. Mezonoa Kampala will be temporarily closed to the public effective immediately until further notice. We appreciate your understanding and regret
any inconveniences this may have caused. A notification will be issued in due course announcing the reopening date. Yes, ye yali eyo temporary closure. Kakati notice eyo bwe yayita ku makya abantu all the party goers n'abantu abasanyukira mu kifo ekyo abanywerayo ne beebuuza ate kiki oba guki ogwali gubadde. Tekitera kulabika ebbaala okuissuinga such notices ng'ebadde ekola ssente empitirivu because bw'obeera ng'ogoberedde nammwe abatera okugendayo nammwe abagoberera nammwe abayita side eyo ekkololo. Maisonneuve is one of those sports oba amabaala agettanirwa ennyo. That means it's a profit making venture, and if they didn't give their customers any reason ng'ate olaba abantu babeerayo abantu bajjula ekitegeeza nti amagoba badde bagakola. So this temporary closure yazze by surprise ng'abantu beebuuza ekifo ekibadde kikola ensimbi ekibadde kigenderamu abantu abalinamu abantu abaakolamu kiyinza kitya okuva eri out of the blue okubeera nga kiggalawo oba kiyimiriza empeereza zaakyo. Kumbe wabaddewo okunoonyereza okwadde kugenda mu maaso nga kwekwananyiriza oba kusimbuliza emanating from the death of one Ahumuza Martha Murali. Kaakati nno wano mugenda kubeera nga muwuliriza okusinga ddala ffenna all genders n'abaana ab'obuwala. Nsaba museeyo nnyo omwoyo because we've done investigations eziwererako ddala era n'amabaala amangi agaggaddewo in such circumstances. Ebimu ne mubitegeera ebimu ne mutabitegeera. Kaakati bukya ku makya olunaku lwe baafulumya notice eyo tugenda okukitegeera ne bitandika envuuvumu ne byatandika kubeera nga as rumors nti okusinziira ku kunoonyereza okwa police Martha ono yasinkana mukwano gwe Mugabo Edward era ye kashiya w'ebbaala eryo. Kigambibwa wakati w'essaawa 8 awo ennaku z'omwezi 2 omwezi guno gwennyini ogwokusatu. Kigambibwa okusinziira kwa reporter okusinziira ku bitugambibwa sa reporter naye ya preliminary reports yes ziraga nti baanywamu ne mukwano gwe okutuusa ssaawa nga 9 ez'okumakya. Oluvannyuma era footage gwe twalabyeko ababiri bano Mugabo Edward saako ne Ahumuza Martha Murali nti ne bagenda mu ofiisi ya manager era poliisi etugamba tewali CCTV surveillance oba CCTV camera mu ofiisi ya manager. Kyetuyinza okwebuuza oba kyali intentional obutagiteekayo oba beerabira oba anything else. Kaakati era poliisi etulaga nti footage gwerinako terina footage kiki kyakolebwa oba kikyagenda mu maaso between the two mu manager's office okusinziira ku bya police. Kati oluvannyuma lw'okuyingirayo kigambibwa nti Martha yazirikira mu ofiisi eyo. Oluvannyuma mukwano gwe ono Mugabo Edward n'agenda mu maaso n'ategeeza muganda we Kalenzi Joseph era ne baddusa Murali oba Martha mu ddwaliro lya Kampala Hospital. Era waayita obudde butono n'ateekebwa ku life support n'ateekebwa ku byuma era obudde butono nnyo waayita ebbanga ttono n'ava mu bulamu bw'ensi. Okusinziira ku ayogerera poliisi mu Kampala n'emiriraano SSP Patrick Onyango yatutegeezezza ababiri bano Mugabo Edward ne Kalenzi Joseph bakwatiddwa okwongera okubeera nga banoonyereza ku nsonga eno era batwaliddwa ku poliisi ya Kira Road okunnyonnyola era ab'ebyokwerinda we tutukidde n'olwaleero tebannabakola oba kuvaayo kutuwa report ogutali musango because investigations take a time era
aziikiddwa leero ono, so tetusuubira nti naye tetunnaba ku eggwanga terinaba kutegeezebwa kituufu kyaviiriddeko ono okufiirwa obulamu bwe, wabula reports ezimu ababyogera balaga nti yandibanga ono yadragingiddwa, yateereddwa obutwa mu mwenge oba drug yonna eyinza okubeera nga bwekwatagana n'omwenge bulungi esobola okugyawo obulamu bw'omuntu, ekiviirako circumstances oba issues endala ez'omubiri okubeera nga ziremererwa. I will get a professional, a doctor, okubeera nga enlighteninga, kuba we have to inform, educate and guide. Kakati Martha yazaalibwa ennaku z'omwezi 13 February 22, 2002, ekitegeeza omwezi oguwedde ogwa February ono gabadde mazaalibwa ge. Famire ekyali mu maziga na kiyongobero, what you can call a sudden death from nowhere and tragic. Omuntu n'ava mu bulamu bw'ensi. Ono aziikiddwa e Nyarubanga mu district y'Embalala. Kale ebyo nkiwa abasinga twabitegedde era abamu mubimanyi, naye now this is the reason why I made this video. Ku investigations personally nga Moses Wamala zenkola nga munnamawulire, n'ezimu ng'abamu betunoonyerezaako bali mu bifo bino bye twogerako amabaala. Olumu nalina okunoonyereza kwe nali nkola ne ŋŋenda mu bbaala zaali 5 ze sijja kumenya mannya olw'ensonga ezitali zimu, naye ebbaala ezo nagenda e Najera ne ŋŋenda e Kololo randomly nga nselectingamu mu sample size yange gye nali nfunye, gye nali njagala, ne ŋŋenda e Makindye mu bifo ebyo ebisanyukirwamu ennyo ebikwata abantu. Najera ne ŋŋenda e Kololo, ne ŋŋenda e Makindye, ne ŋŋenda e Muyenga, ne nkomekkereza nga ŋŋenze n'Entebbe mu bifo 5, naye nga bye nali ntegeera, bye nali nzijampulira bye byandeetera okukola okunoonyereza kuno. Nakizuula nti abavubuka bangi, of which era of course ye population esinga obungi, abasanyukira mu bifo bino ne bakeesa obudde okukya. Waliwo ebbaala emu Entebbe, it's a very ekwatira ddala. Twagenda kuvaayo ssaawa 3 ne ttiimu yange investigation gye twali tukola ng'abaana abamu bakyali mu bbaala. Abavubuka bangi, it is the norm nowadays for a number of reasons. Abantu bagenda mu mabaala for a number of reasons, abamu kusanyuka, abamu kwejjako stress. It is not the issue. Bye nasanga mu ndoomo, of which population esinga y'abavubuka ababeerayo, the audience, the clientele y'amabaala gano abasinga obuyitirivu, abaana okuviira ddala myaka 18, 19 n'okweyongerayo ne 17, naye abaana abasingirayo ddala abaana bakyali batonnya abasingayo. Abamu bazi universities, campuses, kati awo nno ntandika nzija. Ebbaala emu ekkolo gye sijja kwogera for the business side and whatever, kantandikira awo. Abaana aba university bayitirivu nnyo ku university ezitali zimu ezeetoolodde ekibuga Kampala. Eriyo okunoonyereza kwe twakola ne kutuleetera ne twebuuza, twali tunoonyereza basically kumanya abantu bano abajja mu mabaala ekisooka kye ekibaleeta, ekyokubiri bava ekirala ssente bazijjawa nga abaana bangi betumanyi abamu tebakola, ate abalala kitumanyi tebalina ssente. Twayagala nnyo okwetooloolera ku both genders tumanye kiki ekijjuza amabaala gano whereby unemployment rate eri very high, abaana abamu
bakyali mu universities omuzadde alowooza omwana ali ku university ali mu hostel kumbe omwana ali mu bbaala. Kibi nnyo okubeera nga twafiiriddwa Martha Humuza, such a promising young girl, a fresh graduate, family egwetaddemu ssente empitirivu nnyo era kye nategeddeko nti she is the only daughter of the dad. It is kintu si kirungi amazima, kintu kikuba enkikwe era kikangira ddala. No parent, no person, no relative would love to lose a loved one in such a way at such an age, because fena tumanyi tujja kufa naye they are mysterious deaths. Kankuze ku investigation zange twetoloola amabaala ga Kampala monna abasinga mu bavubuka nga bwe nkutegeezezza, naye waliwo abamu specifically betwagoberera okuviira ddala ku university nga tubamanyi. They are students but you reach on the table nga ebyokunywa ebiriko biyitirivu nnyo. Now this is the point. Ebbaala emu ekkololo gye twalambula oba gye twagendayo n'emikwano gyange, our observations led us to some unscrupulous men, benzo okuyita in quotes the vultures. Amabaala gano galimu abasajja bangi nnyo ababa bazze okukwasa obukwasa baana bawala, era abaana bawala bano abasinga ddala aba university baba baagala obulamu obulungi, ababa baagala ebintu ebirungi ebyebbeeyi. Abavubuka bano oba abasajja bano basajja bakulu, era investigations twazikola nga ziriringa ddala kubamu abasajja abasinga obungi nga bafumbo abagulira abaana bawala ebyokunywa, emmeeza n'ejjula. Abaana abawala abamu be twagobera ku university emu eri ekansanga nga omwana ava ku university naye waliwo ne story era gye twakolako nga abaana waliwo abasomba, waliwo abaana abawala abali mu universities nga ba ambassador b'amabaala gano, naye nga ate eriyo n'abasajja ababateekamu ensimbi okuleeta abaana bawala bano unknowingly nga tebamanyi kye bagenda kukolayo. Ku university gye mba ne kugamba ekansanga, omwana omu muwala yava ku hostel ng'agambye banne, ategeezezza banne, we are going out, it's me sponsoring. Abazadde muwulize nnyo n'abaana bawala muwulirize nnyo, because bino byenjogera ndi munnamawulire ate nkola personal investigations. Mwe muva ebibuuzo bye tubuuza abantu be tukyaza ne authorities n'abo abali mu buyinza n'okwongera okutegeera ensi, because journalism we must understand, we must comprehend ye reason ya investigative journalism, going to the bottom line. Eriyo abaana abafudde nga n'eggwanga teribategedde in such a way Martha lost her life or must have lost her life, nga byekuusa ku mabaala kwa kati kijja kugibwawo nti Martha okufa kwe kwekuusa ku bbaala. Kaakati omwana muwala ono agenda mu hostel, omuzadde ataddemu ssente, amanyi omwana ali mu hostel, naye ng'omwana omuwala ono akuŋŋaanya banne n'abagamba leero nze abatwala out. Abaana ne bambala bulungi nnyo, abamu twagenda okugoberera n'engoye bazijja ku boutiques ezimu eziriraanye university ekansanga, butereevu ne bayingira emmotoka. Siryerabira kye twalabako mu 2018 omwana bwe baatika kumpi ninza giyita ntya ng'eringa nkiyite ng'eringa Costa, should I ndoza Costa gundi bwetyo, ng'agamba agenda kubakyakazaamu. Bingi nno bye ngenda okwogera bye mujja okutegeera. Abaana abawala abali eyo tomanya obulamu bw'abangi buyinza okutaasibwa n'abazadde. Twogere mu maaso okubeera nga twogera n'abaana. Sogera ku bino naki nti yes we lost Martha, naye it is a case study gye njagala okubeera nga nyongerezaako
ku njega eno ekibi ennyo ekyagwiridde family eno. It is good okubeera nga ffenna bwe mwasanyuka bwe mwanoonya eddema, and it's really good. Naye eri abaana abali ku universities zino ng'ebigendererwa byabwe bya kutwala bulamu bw'abalala nga basasuddwa. Amayunivasite mayitirivu nnyo wano mu kibuga Kampala, abaana bawala bagenda okusanyuka nga tebamanyi ono atutwala muwala munnaffe ssente azijjawa. Kakati twagoberera naffe ne twagala tumanye abaana bano abagenda abayitirivu ennyo, nga tuwulidde stories z'abaana bafiira mu hostels nga bakomyewo, tuwulidde stories z'abaana bala bafiira mu mabaala. Kyekiviirako ekintu kino era twatandikira ku universities bwe tuba twagala okumanya, kubanga university of course abavubuka be basingayo obungi, era bwe bonoonye ekintu nga kyekuusa ku bavubuka nga kiri mu bintu byonna by'olina okunoonyereza, university ebeera good sport mu bintu ebitali mu bintu nga bino. Twagenda okukizuula nga emmotoka eva ekansanga saawa nga bbiri, actually bbiri ziba tezinagenda nnyo, 2-3, yes. Then ne bavuga up to Acacia Avenue. Abamu bava mu bbaala eno ne bagenda mweno, ne bagenda mweno, ne bagenda mweno, ne bagenda mweno, bwe batyo ng'ebbaala bazitalamu butazi. However, kweno gye twagoberera bano bayingira ebbaala bonna ne bakubako. Nkyogendoza ebbaala kumpi nga eringa eyagala n'okujjula oba enaatera n'okujjula. Naye bano abagenze, abamu ku bo twali tubategeera bulungi nga tebalina mirimu, abalala twali tetubategeera bye bakola naki, n'eyabatwala nga talina mulimu, muyizi munnaabwe. Naye twakizuula luvannyuma nti omwana ono eriyo abamuli emabega nga ogugwe omulimu gwe ogumusasuza kubeera nga afa eki nga kusomba kuyiwa mu bbaala eyo, nga weebuze ebbaala efuniramuwa. 1. Eriyo abasajja abajja mu mabaala kye twazuula nga abamu bafumbo, nga bwe nakugambye abamu si bafumbo naye nga ssente bazikoze bazirina, nga baagala okukozesa abaana bawala abo. Leero bye nja okwogera muwulirize. N'abamu nga balwadde, kuba investigation ezimu ze tukola, amawulire gano ge tukola undercover journalism, si kyekintu kye tutera okukola ennyo nti lwamu okireeta, naye if you want to go to the bottom line of the issue you have to be thorough, oba okugenda ebuziba, nga n'ezimu emboozi olina okutuuka katugeze bw'oba oyagala okumanya omusajja oyo baki, osobola okuweereza oba omwana muwala oba ekyana kiwala kinyirira, naye nga what you want to understand, bw'agenda ne mwana muwala ono okumukebeza obulamu bwe buyimiridde butya. Kati abategeera amawulire ago bwe gati aga detective abagalimu detecting crime, bino nno byengenda okugera biringa ebya sci-fi, ebintu bye mulaba mu firimu, ne gano ge mawulire ge twasoma n'okutendekebwa bwe kibeera nti eriyo story gye twagala okumanya in the public, mwe muva ebibuuzo. Kaakati emboozi n'olumu zitwala n'emyaka 5-3 okukula okujja oziteeringa to the world, kuba olina okubeera ne first hand information ng'ate eri well researched ng'ogimanyi. Kaakati abaana bawala bano batuuka mu bbaala emu ku Acacia Avenue, myaka nno gino gigenderedde, simanyi oba n'ebbaala eyo ekyali nzigule, naye nga abasajja bano batandika okugulira abaana bawala n'abaleeteddwa. Omu baba bamumanyi, ono abasombera baba bamumanyi, nga batandika okujjuza ebyokunywa ku tables. Naye omwana ono omuwala bw'atuuka, ono omusombi bw'atuuka mu bbaala, agenda mu maaso okubeera nga
atandika okwogerezeganya n'abantu bano balina okusombera. Twagenda okulaba of course cutting observations ezimu because emu tetwabiwuliranga due to the noise and what inside the bar, naye nga bagenda ne boogera n'atandika omusongera ku bawala ab'enjawulo what and what. Abawala bangi muwulirize bagenda bajjamu ebitundu byammwe ensigo na biki muwulirize nnyo n'abazadde. This is a story that I myself I investigated nentegera ne manya what happens around the world eri abavubuka okusingira ddala. Kakati omwana ono ng'atandika kubasongerako oli bwe batyo. This is what we were observing. Naye ogenda okukomekereza ng'ogenda okulaba abavubuka oba abasajja kale oba abasajja bano omu babiri basatu bagenda beetooloola emmeeza eyo ne batandika okunywa. They are interacting with these girls. Tebabamanyi baki naye bano omuwala abasombye ndooza yaba briefing n'abategeeza okusinziira ku desires ne demands zaabwe ze baba bamugamba. Kakati ogenda okulaba they start having fun, enjoying drinks, drink per drink. Omwana omuwala omuvubuka tamumanyi amugulidde ebyokunywa nga tamanyi intention ey'ekintu ekyo, nga tamanyi lwaki amugulira. Si mwana wa nnyina, si mwana wa kitaawe, si wa famire ye, naye n'amugulira omwenge ogutandikira mu mitwalo 17. Waliwo ebbaala gye twagendamu okunoonyereza ng'omwenge egyo eminene egya layisi ogwa layisi ennyo nga gwa mutwalo, ogwa layisi nga n'akacupa k'amazzi kaagala kubeera mu mutwalo. Bino byenjuga bya myaka gya mabega nnyo. Kati era kusaaga okole comment ng'ogamba nti teguliiyo olw'ensonga nti bino bya mabega. Ng'omwenge oguli ku menu ogwa layisi gwa mutwalo, naye nga omuvubuka agulidde omuwala oba agulidde abawala ku table bataddeko Jack Daniels, bataddeko emyenge egiri very expensive gy'omanyi giri ku mmeeza. Ebimu naye kennyini ne ttiimu yange twagala okumanya biiru eno ya ssente mmeka. Twakwata menu ne tugoberera bulungi nnyo ne tulaba nti akutte Jack Daniels ataddeko ng'emmeeza emu omusajja agispendingiddeko akakadde kamu n'okusoba. Kye twalaba zitebo zaali nnya ng'awala bazeetoolodde with their dress code yali in miniskirt skimpy clothes. Yes, munnaabwe abagambye we are going to have fun, and they go to a bar. Bagenda okukomekereza ebyokunywa tebamanya gye bivudde. Ekidongo kikuba fe nga we are very observant. Of course mabala gano bw'oyingiramu you can't be as of which as a tourist you can't be nti ogenda kubeerawo era n'olumu babeera bakwekengeera. In all the spots we used to go to you can order for a drink oba soda, naye amabaala agasinga kibeera weird okubeera nga you just order for a soda even if it's 5k or 5,000 or 6 or whatever. But olw'okuba you need to have your investigation ng'oli very sober, sijja kuba kweka awamu omwenge twagutumya naye nga ekyamakulu soda gwe twetaaga, because at the end of the day fa abatagunywa ojja kwesanga nga ovuddeko oba anything else happens ate nga tonnamaliza investigation yo. So these tables, men start surrounding these tables, but after communicating n'omuwala oli aleese abawala bano bazze nga 20 n'okusoba in such a vehicle, but I think costa like that musobola okumanya naye nga abawala nga bayitirivu bawala bokka bajjudde obugoye obuketeke their dress code whatever. Naye ogenda okumaliriza abaana bayingidde essaawa 3 bafuluma ssaawa 1-2 nga n'abamu balina lectures in the morning oba during day ne bakomekereza nga tebazisobodde due to the heavy drink they had in the night. Kati twagenda okugoberera ne twebuuza who is this girl, who is this woman oba omuwala ono atwala banne akola mulimu ki
abawala bano batwala abayita atya. Ebyo byonna bibuuzo twabyebuuza ne bituliidinga okubeera nga ono muyizi munnaabwe basoma bonna ate ne ku university mu gye twagira eri abaana basigala mu hostels nga baamala dda ne basigalawo naye nga omulimu guno gwafunamu era abaana bangi bafunye ssente mu bintu by'okusomba abaana bawala ne babatwala mu mabaala. Amusing issue eno okwalatinga n'abalala eri very common kubagoberera ebigenda maaso mu nsi ate teri common eri mu abatagoberera, but it is my duty and role to inform and educate ku ebyo bye tulaba gye mutatuuka. Abaana be twalabako nange waliwo we twava ku bbaala eyo obudde cause investigation tugikola ne tuga nti guno omwezi gw'eno ebbaala we spent like 3 weeks naye nga tubuukamu ennaku nga tugenda mu bbaala eyo kuba of which bw'obeera buli kaseera ng'ojja bayinza okugamba ono aba anoonya kyate ng'agula ekintu kimu. So olumu kubeera nga nti tebatugwa mu buufu ab'ebbaala tubuuka ennaku naki naye nga tulina kye tuba tugoberera. Ebbaala eyo lyayingizanga abaana bano oyinza okwesanga nnyini bbaala yali akimanyi oba yali takimanyi naye nga abasajja bo be twalaba baali basajja abakulidde ddala. Kaakati mu mwezi gwe twamala kumpi nga tunoonyereza ku bbaala eyo n'abaana bano abasombebwa n'abasomba n'abasajja be bahanging out nabo bye twalaba byatwewuunyisa. Waliwo omwana baali badda mu mmotoka of course n'agamba bane bannange waliwo olumu emmotoka eno lweta abalindanga ng'eddayo buzi bo ng'amala badropinga ng'agenda abamu n'olaba nga bakwata booda abamu tebalina transport ebintu bwe bityo. Waliwo kye twalaba ng'omwana agane munne nti bannange najjidde mu nika yange oba eriwa bino byali ntebe ng'omwana nika ye tagiraba naye nga agamba yazze ayambadde nika. Ennajeera tulina gye twagenda omwana yajja twakeera ku makya. I was with my good friend actually twasoma naye ku Kittante tumaliriza okukola story saawa 2 omwana muwala lwazuukuka mu mmotoka twakava ku Middle East nga tuvuga tubagoberera emmotoka yajjamu omwana oyo baakasuka mu kasu. Actually no it was around 6 a.m. actually 6 a.m. twali tuli tuva tujja Bukotaawo kwa twalina omwana gwe twalina okudropinga bano abaana abasoma naye etwava ku bbaala eryo ne tugenda tukime omwana because my good friend akola gundi eyo nti adropinga eri abazadde abamugira ne bamuga nti you're going to drop my child n'abakima ku makya n'abadropinga ku ssomero. Naye ekyatujja enviiri ku mutwe okulaba abavubuka nga bajja omuwala mu mmotoka bamusindika busindisi okumusindikamu emmotoka nga eri in motion. Omanyi okuba that experience of inertia abasoma physics mukitegera nti emmotoka movinga temovinga naye nga eri in kind of motion. Yes, abanga alinnyamu bwat break then naddamu n'ata ne bagenda basukuma omwana muwala okuliraana nga wakava ku Middle East katono nnyo ojja mu maaso ne bamusukuma ne baggalawo ne bayingira. Tewali yafuma naye baali munda ne baggalawo buggazi ne beeyongerayo. Omuwala ng'ali unconscious nga tamanyi na biri ku nsi. Ebintu bino bi happening to many young girls out there, even men by the way. However, that number is minimal kwelyo n'abasajja be ba drugging. The substances na biki bye bateeka mu mwengo egenda kuba show ndala. These are episodes nandiagadde abazadde muwulirize era mutegeere. However, awamu olw'okuprotecting n'okukola ki ebimu tuyinza obutabyogera kuba ate olumu bwe byogerwa
there are other people who would use it as a gundi okumanya drug eno ne babikozesa sebimu tujja kwesa obukugu okubeera nga naye mujja kubeera nga mubitegeera mubifuna. Kaakati abaana bano ku mabaala ag'enjawulo ge twajja tugoberera nga bye nkugambye Entebbe, Najjera, Makindye, Kololo n'amalala, twakizuula nti abasajja bano abamu ku abo benninza okutebeza kuba ababiri bo munnamawulire munnaffe omuwala, that is what we call undercover journalism. We wanted to ascertain, because tugenda kukwata muntu omutwale mu ddwaliro nga ki, no, you can't do that. Era olina okunoonya engeri, twanoonya engeri yonna, era munnaffe ne tumuwayalinga bulungi nnyo, ng'alina bulungi nnyo spy cameras, alina recording devices ezitalabika. Abavubuka abamu kwabo babasajja abamu kwabo be twali tugoberera ku bbaala ery'Ekololo, mukwano gwaffe era gwe twali tukola naye ku team, ne tugenda mu maaso n'agenda naye ewaka. Naye olwatuuka eyo on condition, namugamba nze njagala kukebeza. Sadly of all, tugenda okukizuula ng'omuvubuka ono yali mulwadde, even after resistance gye yateekawo ey'okugira okola kutya, era tugenda okukizuula ng'omuvubuka ono mulwadde. However, we did what we could, kubanga bannamawulire waliwo wootuuka nga humanity saako n'okubeera ng'otaasa ensi. Of course, we went ahead. Abawala bano abasinga betwalaba ku university eyo gye nkugambye yekansanga, we started informing, ne tugenda n'oyo yali aleading ekintu ekyo, omuwala yali asomba banne, ne tumutuuza wansi ne tumugamba ebintu n'okumubuuza kajujjuju w'ebibuuzo, era we twamanyira byonna nti yali aweebwa ssente empitirivu okuleeta baana bawala bano mu mabaala agatali gamu. Yes, erimu ebbaala eyo lyali around street bagita batya vano kwa Acadia Suit museum awo. Yes, bategeera amabaala ago mugategeera, nga gyaleeta olumu abaleeta eno, olumu n'abatwala eri, olumu n'abatwala eri. Naye ng'ebigendererwa bye twazuula eby'abasajja bino byali byakukozesa na kusiiga baana bawala siriimu, olw'ensonga nti avudde mu bbaala ali unconscious, era abamu be twerabirako n'agaffe baba draginganga nga babateera. Omwana ayingira ebbaala n'anywa n'asanyuka akola atya, abamu basituka bagenda mu biyigo, abamu basituka bayagala pickinga ewa phone call ng'ebintu bireekana afulumeko wabweru, just ku mulyango oba waku okuwulira omuntu gwegera naye agenda okudda ng'ekyokunywa kikyusiddwa. Abadde anywa kino, cause we saw many young girls leaving their drinks open ku tables, naye nga bawala beefuutika ku table ne babeera bayitivu, table nga zibwera emirundi ebigisinga. Naye nga kyetwazuula ate ono yatera okubaleeta, kuba olumu yalinamu mikwano gye balaatinga, yangu tulina okuddayo, nga olumu nga ye tanywa, olumu nga tanywa, era abeera waba ku ssimu ye n'asituka n'azinamu n'abuukabuuka n'akola atya, n'ahaginga bannaawo ne batandika, naye nga ekigendererwa ye abeera akimanyi, era ndowooza ensonga lwaki omwana oyo yali tanywa ng'akitegeera bulungi. Kaakati twagenda okugoberera abawala bano abasinga babateeka mu mamotoka omwo mwe kiggweera. Abasinga abamu anywamu drink 2-3 nga bamututte emyenge egimu egy'ebbeeyi nga tequila n'emirala. Abamu babeera ba newcomers to alcohol nga tulina na kubaaniriza bwaniriza, I think it's the right diction, nga they need to be welcomed to this world of drinking.
bw'anywa ku tekira eddakiika 3 oba ssaawa emu ng'avuddeko. Abaana abamu baabakozesezanga mu mmotoka outside the bar. Abaana abamu baabakozesezanga mu binaabiro oba mu biyigo oba whatever in zamuyita restroom ezitibwa restrooms oba mu toilets whatever. Abaana abamu baabavuganga ne babatwala mu bifo bye tutaategeera because you can't following buli wamu nti ate onazzewa naye eri ebimu byolaba noga this ono yazze kuva ku university bweti twavudde Kansanga babaleese wano babadde tebeemanyi kakati ono amututte waka oba amututte wherever naye nga amututte emmotoka neevuga neevaawo. Waliwo betwalaba nga they are doing conjugals, they're having conjugals in the car. Naye nga baneeno mu kaseera ako omuvubuka takebezza muwala, ekiraga nti ekintu kino kiba intentional, sinakindi kyekinzika okubeera nga kyekiri emabega w'okusomba abaana bawala bano. Abaana abawala bangi abali mu university olwaleero nga yayingira university nga talina kawuka, nga bw'aba amaze ebbanga teyeekebezza nga takimanyi nti yakafuna, baana bayitirivu nnyo abali mu universities nga yajja mulamu naye ng'akawuka yakafuna agenze kusanyukamu na munne. Waliwo ne birthday parties ezitondebwawo. Waliwo omuwala oyo gwenjogerako lwe yatondawo birthday party nga teriiyo naye nga ebbaala lyakoze dda diiru naye kusomba baana bano abawala, kuba abasajja bamu mu mabaala bajja okunywa omwenge n'okuspendinga olwa ebyana biwala ebinyirira ebirina nyashi nga bwe mukiyita ebirina emibiri ebirabika obulungi. They are going to spend. Why? They are going to be spending on these young girls, and it is the reason why bars are making money. Without these girls tosobola kugenda mu bbaala ng'efuna sente mpitivu nga lyabasajja bokka oba bawala bokka. So there are men here in Uganda, nja biyita mu bumpimpi mu Kampala, abasajja bangi nnyo betuyinza okuyita sharks or vultures, amalindirizi agali awo. Abaana abawala bangi bali ku campus ayagala Porsche car, ayagala okuvuga ku Range Rover Sport, ayagala okuvuga Kanamba as many call it, naye eri abavubuka beninza okugamba nti kakati abasinga baba balina obulwadde. Gwate owaaye omuntu ayagala obulamu bwo weegatta otya n'omuntu gw'otamanyi already ali unconscious, already ali unsober, you just have raw sex where muntu kyali responsible to that extent ayinza okukola ekintu ekyo, kitegeeza taliiyo okweka nga alina ill motives and ill intentions. Kakati abamu tetwategeera biki emyenge bwe gyakyukanga, kuba I won't lie, waliwo we tutaalabanga kugamba nti ono alina substance gy'ataddemu, naye oyinza okudda nga wabadde onywa what should I say, for instance Guinness or Smirnoff or Tusker, gw'obadde onywa olina akwongerera mu tekira oba omwenge ogulina gundi ogw'amaanyi ennyo n'agutabula. I will be informed by medics n'abantu abalala okutabula emyenge egyo kiyinza okuba kinane gundi endala effect gye kiteeka ku bulamu obw'omuntu n'okutegeera kwe. Kati abamu babakyusiza ebyokunywa oba ne okutabulamu, I think it's the right word, ne babatabuliramu. Obadde olesewo Smirnoff ogenzeko mu gundi ebweru n'akuyiiramu ekirala oba n'agattamu. Si drug nti njaga oba biki ebintu bwe bityo oba ebintu ebirala drugs ze bakozesa mabaala ago nabyo, these are going to be episodes. N'akuteeramu oba tekira n'ateekamu n'atabula, okomekkereza otandika kuwulira mutwe nga gukuluma. Bambe twayogera nabo ng'omutwe gumuluma, kyobola abasinga obungi baba ne lwenzoli oba amazzi ago ag'okunywa, drinking water on a table. Abategeera bawala abategeera, naye bano ba newcomers betwagobyanga story ezimu, they are new to this world, they end up losing their lives and being unconscious.
abavubuka bano kye baba beetaaga era kye balinga beetaaga bawala bano kubajjako to have sex with them, but the intent kuba twanoonyereza ekigendererwa, because if you have your money, this was beyond pleasure. Kitwabuuza, these men have money. If they really want to have conjugals with these young ladies, young girls, would they really go an extra mile of spending all this money without wooing, without saying a word? Okubakwana, okuboogereza kye kizibu okugamba tubabagala conjugals is okukwana their problem. So we went thorough netugamba naye ate these men have spent lots of money, millions. Gitwaliko emu in Nigeria, the guy spent 3 million. Ate ezo nantono kuzenjogerako mu bantu ze baspendinga. Omuvubuka alina famire ye, abaana bali wakati basoma, naye nga amazima za spendinge mu bbaala miliyoni 3. We wanted to understand and comprehend what is the reason behind this spending. Number one, because this is your hardly earned money. You're not spending it to girls you know. You're spending it to girls you don't know. Random girls, of course. Nga ate osasula n'omuntu alina okubakuleetera. I was like, is it a problem of nti alina nsonyi? Tugenda mwana tubinoonyereza byonna nga abantu bano they have beautiful women at home. They have nga omu alina n'omukyala alina n'abaana banyirira. It's really a nice looking family. Naye tugenda okukizuula nga intentionally abavubuka bano baagala kusiiga bulwadde, nga ye intention, ye motive, kyekigendererwa. Bino byenkugamba kunoonyereza kwe tukola independently nga olabye ekintu era ekyatuleetera okunoonyereza kuno amabaala gano agajjula olumu nga ne economic crisis weeri. What's behind this? Amabaala gajjula, omwenge gwa bbeeyo, omuntu naspendinga 3 million 4 million ng'ate si bbaala emu naye nga amabaala mangi okwetooloola ekibuga Kampala. Ne tugamba what's that motivated that inspired our investigation. Ebyatuleadingisa oba the findings ze nkunnyonnyola sinakindi eziyinza okubeera nga zitaasa obulamu bwo n'obw'abalala. Era programu eno gigabaneko ne banno. Mwana tu twagenda okugoberera ng'abamu baana bawala babibakirako mu mamotoka, abaana bawala mu toilet, abaana bawala abamu biyigo nga biggalwa ne bakyekolera omwo nga bavubuka bayingira n'abaana bawala bano. What we saw is nasty. What we saw kintu kikambwe kizibu. Byebintu binagamba oh my god, oh my god. Naye nga yabasomba tanywa, no, abeera ku soda o lwaba ayagadde olumu kasima noofu bintu butonotono obuli omwenge ogwo oguli light nga gwakwata. Ne bano banne baleese zitekira Jack Daniels, emyenge egyo egy'amaanyi mwena gye mumanyi. Naye ekyali kitegeerekeka nti mwana muwala ono yali naye akimanyi. Naye ng'alinamu banne basevinga ne bajja nga bazze okusanyuka okukola ki, naye nga bondo za motive bagitegeera nti what brought us here is this and this. Kaakati kesi ya Ahumuza Martha Mulali ze zimu ku ezo ze mubadde mutassaako nnyo maaso, sinakindi okubeera nga temuzimanyi, naye nga these things are happening. Bigenda mu maaso mwanattu okugenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Era eriyo n'abaana abafudde, n'abaana ababuziddwawo nga tebawambiddwa nti oba byakwerinda oba baki, naye nga baafa family ekyano. There are many families namuli nga temugamanyi nga tegatuuka mu bantu nti omwana yagenda n'emikwano gye teyadda. Bigenda okukomekereza nti omwana yafa, ebintu bwe bityo, nti omwana bamusanze bamukasusa omulambo egundi. Eriyo abavubuka category gye twalaba nga bo basiiga kawuka ka sirimu intentionally. Era nabangi reports ezo as journalists abali responsible abali ki, we informed the authorities. Kati it is their role and duty okubeera nga bakola batya taking action ku mabaala ago. Naye n'amabaala ago twagenda kizuula nga bannyinigo ate banene. Era ebimu
nga tutya tuva n'okubyogerako naki nti okubisirikira n'ebimu for the fear of our lives. Abamu bannyini mabaala banene nnyo mu ggwanga lino. Abamu bannyini mabaala okuggalwawo oba okulyogerako gwe kennyini gwe baggalawo oba gwe baggalira oba gwe bajjawo. Kakati there is no story bigger than our life. However, mu budde buno nga bwe buti, it is the right timing n'okubeera nga ensi eyongera okubitegeera. Nammwe abaana abawala abali mu university abaagala ebintu eby'obwereere, abaagala ebintu bye mutakoleredde, abaagala ebintu ebyamangu, this podcast is for you. Category esooka y'abavubuka abalina sirimu nga bakimanyi nga baagala musaasaanya kumusiiga balala intentionally naye nga bali unconscious. Abantu bano nga bali unconscious, bali unsober, ekyo ne kiggwa. Category endala ey'abavubuka oba abasajja abeeyambululira mu baana bawala bano, bye twanoonyereza bye twalaba, ng'oli muntu nnyo wakweraguza nga tebamutumye musaayi gwa muntu nti obulamu bugende, naye ng'omusaayi gwe bamutumye gwa virginity eriyo ekyo. Kuba eriyo n'abaana be tulaba nga they are not even yet 18, 19, 20 whatever, ng'abaana bato nnyo. Eriyo kategori y'abantu abo nga si kugamba nti they can't get pleasure, because if they wanted pleasure they have the money, prostitutes are there. Ate ebintu ennaku zino byakyukamu. Sex is one of the most cheapest thing to have and to get. Kakati nga twebuuza, they have money, why can't they just pay and do this? Naye tugenda okukizuula nga bano bantu bakaggwa ensonyi abalina emitima emibi kusiiga kawuka ka sirimu akamukenenya eri abaana bawala bano. Abalala kubeeyambululiramu, abalala yes waliwo abaagala okuhaving fun. Ebintu ebyo ngenda okwogerako abamuyinza okubeera nga badde tebimanyi, abala muyinza okubeera mubadde mubimanyi, but it is time for you to know if you didn't know. Abamu nga kinyumo kubeera nti they are going to have sex with random girls like 4 or 5 in a night. We saw this with our naked eyes with my fellow journalists in Nigeria, in Kololo, in Muyenga, in Machindi. Inga people have paid drinks for these young girls. Nenge yabasombye wali. Nenga people are going to just have fun and have sex and whatever. There is that category. Never having a sex randomly kinyumo nga choche kyabaleese. Oba batestinze kinyumo. What you can call as group sex. Kinyumo. Eriya abalala betwaliko entebe nga bano ba hosting and house parties nenge ekigendererwa kya kushootinga pornographic videos ezigenda ku mikutu oba ku websites for money. They are those. Naye nga abaana bano olw'okuba baba basuubira nti bangi nnyo abali eyo abasobola okubeera nga baagala ebintu eby'obwerere openire, abamu they just offer them drinks, heavy drinks. They use them at the end of the day. Never shooting a videos ezo. I'm speaking specifically ku kyetwalaba in Entebbe. Stories no zenjogerako, we don't investigate in a day, 1 day, 2 days. Nezimu tugobe tugendera ddala ne tutandika okubefriendinga abantu bano oba okubeera nga abawala bano etubakwanira ddala okubeera nga tugetinga to the bottom line n'okumanya, because ebintu ebisinga bye twogerako tulina okuba ne bwino ng'ate onoonyereza. Undercover journalism akolebwa in some instances or scenarios where osuubira oba wetusuubirira nti amazima tegajja kweyeruka oba kukuwereetera ng'olina okugenda ebuzibu okugenoonyeza. Kaakati ensonga eno etegeerekeke bulungi nnyo nti there are many men out there of different categories ng'ebigendererwa n'ebiruubirirwa byawukana. 1. Infesting or infecting others with HIV intentionally. 2. Abalina rituals. 3.
just enjoyment. There are many actually boys, I would call them boys. Abavubuka they just want to have fun. Abalina n'amala afunyeemuuko obukadde 2-3 tugere tukyakala agenzi ne banne basatu. They have sex with whoever they want as long as they have dragged them. Okudraginga ndowooza tekitegeeza nti bakuteddemu basinessale naki ne waliwo abamu betwala bange ebyokunywa butabulwa obadde onywa kino ne bakwongereramu ekisingako omwenge ne gutabuka percentage n'erinnya. At the end of the day obwongo waffe tebukwatagana our sobriety engeri dina obwongo gye bugenda okukwatamu ebintu ebyenjawulo CM. At the end of the day abaana bangi abafunye akawuka ka mukenenya mu ngeri bwetu. Reports impetitive nnyo abaana ababuze n'essaawa eno ng'abazadde n'abengana tebamanyi gye bali naye nga bagendera mu bintu bwe bityo. Amabaala mangi nnyo agataggaddwa agaggulo olunaku olwaleero naye ng'ebintu bino bihapeninga buli lunaku naye nga tuyina of which the security ne of course security tuyina ISO tuyina CMI tuyina ki naye bali so interested in yes, I would call it politically motivated engagements. Nti ebintu bino sijja kulima nti abebekwenda tebabimanyi babimanyi olw'ensonga nti amabaala gano gemulaba ag'ebbeeyi ag'amaanyi agasinga gabatwatera embundu agasinga gaabo abantu ab'amaanyi abaakola edda balina ssente zaabwe ate balina security bali connected. So ne security bano aba juniors ne babimanya otuuka ku bbaala lya kano lya general what are you going to do? Wacha wewe toka osirika oba obulamu ne bugenda. So stories zino zihappeninga buli lunaku abaana abagwa mu binaabiro ne babafulumya nga bafudde naye amawulire agamu ne gasirikirwa ne bagazibirira bwe bati lwaki ebbaala ya munene ali mu kunywa naye ng'emmundu wali zimwetoolodde. Most hangout spots ez'amaanyi eziri ku prime land eziri ku very ekitundu ekikula ku speed z'abantu bano abalina ensimbi ate nga balina amaanyi. So many young boys and girls are losing their lives olw'ebintu era mysteriously olw'ebintu ebiyinza okubeera nga ebimu byewalika n'ate ebimu bw'oba tomanyi biyinza obuteewalika. Eriyo n'abasajja bennyini abavubuka energetic bodied men nga abawala oba abakazi bennyini ate be bakola ebintu bino. Eriyo Kyanja very good waliwo story gye twagoberera independently silently ey'ekyanja ng'abakyala 3 nja kubayita bakyala baali bakazi bali bantu bakuze naye nga they hire these young boys from wherever they hire them from oba university oba wa and never having another conjugals like 1 or 2 at the end of the day eriyo bebajja mu mabaala nga baba draginze ebintu bino lwakuba cases ate ez'abavubuka abalenzi beba dragging ntono okwawukana ku z'abawala olw'ensonga nti bangi nnyo abavubuka oba abasajja abalina intentions ezo zemmenye mu category ennya okwawukana ku bakazi nti the ratio of men to women ey'okwagala 1 okusiiga intentionally for ritual sacrifice or whatever for enjoyment ey'okuna yabadde ki ebintu ebyo bino eriyo n'abatwala organs ebyo byonna ratio y'abasajja eri waggulu nnyo otuyinza okugamba eri 10 to 1 oba 9 to 3 or 2 the rare cases naye nga nabo gye bali abavubuka abadragingibwa era abamu at the end of the day mukama katonda zabibye obwongo oba n'obulamu ne budda noza kisinza ne drug amount gye bakuteereddemu naye ndowooza kijja kuba kibayamba nti bw'obeera ng'ogenze mu bbaala if you can't buy yourself a drink please if you're going to a bar without money please omuntu akugambye nti waliyo surprise birthday party oyitiddwa ne mugenda free transport
ne muyingira buyingizi buli kimu. Please, abaana abawala abasinga bangi mugenda mu mabala nga tena muwadde n'ekikumi n'olukumi wadde n'ezikuze ewaka naye ng'ogendeddeyo oli akututte mukwano gwo because waliwo ebintu etusobola okukola. Oli ayinza okugamba naye bintu bingi nnyo bye tulina okubeera nga tugoberera n'okutegeera n'okussaayo omwoyo, otherwise we are still losing many lives mysteriously. Eriyo n'ebirala bye tujja okugyako naye leero ka tutandike na kino kye tuzze tugoberera ne mu bulamu bye tuzze tulaba. Waliwo omwana omu Entinda. Anyway, this will be a story for another day. Naye bangi nabo be bakolako sacrifices bayitirivu nnyo. Abaana bawala bangi nnyo abali campus olwaleero nga tomanyi olubuto walujjawa naye nga wagenda mu bbaala, wagenda randomly kusanyuka and ogenda ofuluma, wafuluma emmotoka okudda engulu kuba ntegeera nti eriyo, I think I was told tekira gwe gumu ku mwenge ogumu ku ejo egisinga amaanyi ndowooza oguyinza okubeera nga bw'oba omuntu koze kintu kyonna ayinza okukomekereza nga avuddeko mentale. Ati abaana bangi be bayingiza amamotoka nga babayingiza bonna bayebayeba and these guys sleep on them, they have sex with them. Ebintu, such scenarios are happening. Kangende nga maliriza ku kya birthday parties ezitondebwawo. Nkyali Kololo mu bbaala ebbala endowooza nkiwayaggalawo yali kyemma ebbala enkiwayaggalawo. I won't mention names for some reasons. Ebbala eryo nkiwayaggalawo nkiwa, I'm not mistaken. Kuba ne bwe nali nga nkyasomera ekittante abaana bawala twabasanganga ffe tuyingirawo ssomero saawa emu. We've come to attend to our studies. Baana bawala mu busikaati obumpi bafuluma bbala ninga obalaba myaka 21-23 saawa emu omwana lwafuluma ebbaala. There is a very, very big thing we need to attend to as parents, as citizens, as responsible people in this country. Nga tezeetaaga kusooka kunenyeza mulala nenga ffeffe nnyini, otherwise we are still losing lives. Abatukulembera bino bayinza okubeera tebibafaako olw'ensonga baaga tubeere mu kinyumo because that is a section of people that is easily led. Why? Olw'ensonga nti if they can drink, they can be sponsored to be mentally ill okuvaako, they don't mind as long as it doesn't threaten their power. However, it's our role, cardinal role, to tell you the truth of what's happening. Bino njogera nnyo baana bali mu university olw'ensonga be twakolako okunoonyereza okusingira ddala era wengenda okuteeka nnyo authority. Eriyo birthday parties ezitegekebwa mu mabaala gano eno nga birthday nga teri nawo olunaku olwo nga teri yazaalibwa oba ku olwo lwennyini kankyogere nti nga ku olwo ategese birthday si lwe yazaalibwa naye ng'ozze olowooza ozze kubeera ng'osanyuka naki. Waliwo ebbaala emu eri Emmengo, it's actually on a hotel era nayo sijja kujja for their business and whatever. Eno yo story twagikola in 20 after COVID nga bajjeewo restrictions. There are big people in this country, there are people in this country betwalaba ku rooftop of that bar nga bakoze surprise birthday party nayo era ekwatagana n'eri nga abaana abasinga bano bo bava mu Makerere University abasinga obungi gye baabajja into we are going for a birthday party. Gund is having a birthday party. Yes, okutuuka eyo we had stories. The cake nti cake yali eteekeddwa mu drugs. Cake nti yali eteekeddwa yakolebwa naye nga erimu substance eyinza okubeera nga yali drug because we never tested the cake, we never took it for a lab test and what. So I'm saying it is alleged. Naye ate results zazo tuliidinga ku ekyo olw'ensonga n'olunaku olwaleero manyi mwana muwala eyazaala alina n'omwana naye ng'ekintu ekyo kyavaawo. Abavubuka bano oba abasajja they are commonly known mubalaba n'olumu ku mikutu by the way bajja ne boogera they organized oba they normally organize
birthday parties ez'ekikula bwekito nga tewali yazaaliddwa ku olwo lunaku. It's not his or her birthday. Actually his, let me be straight. Nga tewali birthday ya muntu. Naye ng'eteekeddwawo mu keeke mutandikidde okubeera drugs. Byonna bye bateekamu sisobola kugamba nti kino kyekyalimu kuba saagiryako saagikebera. However, abaana abasatu be twayogerako nabo kuba twali abantu basatu ate ne story eno nali ne mukulu wange omu eyanyingiza amawulire oba yanjigiriza ebintu n'ebyokunoonyereza. With our eyes, abaana naye Mukama Katonda kama atusaasire ng'abamu babazzabuza mu kasonda and conjugals are done. Ng'abamu kye nategeerako nti nnyini bbaala eryo yali omu ku bba abakola ebintu ebyo. Musajja w'amaanyi wano mu ggwanga Uganda. Era ne ku mikutu mulaba mubalaba boogera bakola ki naye nga yennyini bbaala naye nga balinayo ennaku ezo bwe zityo ez'okukola ebintu bwe bityo ebivve ebanga ritual day. They are having rituals. Naye nga abasinga audience esinga obungi ku olwo lunaku abaana baba bajje mu universities. Lwaki batunulira nnyo batagetinga nnyo universities? Ejja kuba mu episode ndala. Naye osobola okumanya why they are targeting university students. Naye kye twalaba ku hotel eyo ku rooftop waggulu ku bbaala eryo ebanga open bar abaana ne banywa ne bakola batya. N'ekyo kye nalaba ku olwo kye twategeerako abaana abasatu be twagoberera. They told us the cake must have been drugged. Enzo okubeera nga ye cause substance nga bakola daafu wano bateekamu eŋŋano bakola batya wonna wonna. Cake yandibanga ye yagendamu substance eyajjako baana bawala bano era abasinga mu basement. Yes, mbali ngenda ne mu basement abaana abasinga gye babeekakaatikirako naye nga babeera unconscious, abasinga baba unconscious. So their birthday parties ezitegekebwa mu kibuga Kampala no mu ggwanga Uganda mu mabaala ago mu mbeera n'omusanyuka happy birthday to you bikimuyimbira omuntu temumanyi nti wamazaalibwa ge tomumanyi nako tomutegeera neggwe wayitiddwa nti there is a birthday party of our friend. At the end of the day okomekkereza omwana omu mumanyi alina n'omwana kati akuze naye she was sensible enough obutaabotinga ne tata w'omwana tamumanyi. Nafuna olubuto naki kwegamba yali puzzled to the extent omufunira counselor. However ne mujjukiza ebintu bino na bino emugamba we came here, we had come to see a friend naate tutuuka ku rooftop tuwulira ate bintu birala so we got interest ne tusigalirawo ddala. Era nzikira ku rooftop twavayo ne mukulu wange saazalinga 8-9 nga tumaze n'abantu mubalaba ku YouTube kuno mubalaba boogera babeera naki naye nga there are people doing such abo bonna tegeera bya rituals. Yes, naye nga just having sex randomly kweyambulula they are those. So both genders n'okusinga ddala abaana abawala mubeere very very careful with your lives. Omwenge ogw'omutwalo 2 gye wakuza teri mwenge gugenda singa bbeeyi bulamu bwo. Teri mwenge gugenda singa bbeeyi kitiibwa kyo n'amaanyi go. So the onus is on you kiri gye muli naye ebintu bino bigenda mu maaso bibeerayo. Birthday party omuntu tomumanyi g'ogenza osanyuka olya cake. Omutwe gunnuma mpulira omutwe gunnuma kanzireyo neebakayo biki ogira we bakako wano mu mmotoka ebyo ojja bakako mu mmotoka ogenda okudda engulu nikayo togiraba ogenda okudda engulu bane najje nina bayika sigiraba. Such scenarios nze muzukulu wagamu nga Moses Wamala ebirala naabireeta mu episode eddako ne kino sinza kubeera nga sikyogerako as I wind up ensonga ya Elishama Sessaz wetutuukidde olwaleero. The family is still demanding for answers and even the citizens, concerned parents and citizens of this country, they are still asking for answers from Seta High School. What led to the death
ultimate death or sudden death of Elishama. Family ebuusabuusa nti omwana waabwe teyeetuga. Essomero public relations or PR eriyisa mu bantu ba YouTuber n'abalala. However, same scenario after a month, Martha Ahumuza Murari loses her life. Ms. Noah is closed, and police takes interest in this story. The bar is closed, but a life is lost. Seta High School is still operating, but it is a crime scene. Inside there is a crime scene, that is the dormitory, of which we've not seen it being cordoned off, being sealed off, or anything. Kwa mu investigations no muntu ategeera wanigambye tugire at least essaawa 2-3 kino kikolebwe bwe kimalirizibwa abaana bigende mu maaso abaana bakomewo naki ng'okunoonyereza kuwedde, because inside the school mulimu crime scene naye essomero likya operating. Yes, of course muntu ayinza okugamba nti wandyagadde ate essomero liggalwe abazadde basasaba fees zaabwe ng'ate abaana bali mu kubeera nga abamu bagenda na mu bigezo. Yes, you're very right. Of course ebbaala it's a business, naye okubeera nga tutangira ebizibu ebirala okuddamu okubeerawo n'okuddamu okufiirwa obulamu bw'omuntu kyeyonoonere oba mu bintu ebitategeerekeka, waliwo action eyinza okuteekingibwa eri appropriate etegeerekeka eri abavunaanyizibwa n'ab'ebyokwerinda oba abakulembera eggwanga lino. N'ogamba nti awe twogerera olwaleero ate n'omusomesa yattiddwa owa Seta High School Mbalala campus nti is there any connection? Waliwo ekitagatta? Kaakati waneeno oyinza okwebuliza nti olw'okubalira essomero lyamu nate n'ebbaala, what I hear, ebbaala ya Mezonoa muntu si wa bulijjo agirimu. So ebintu bino twetaaga obyetegereza n'eriiso ejjoje ennyo. Ebbaala yaggaddwa, it's a business of course. A school, yes, it may not be closed because of the population too, how that will affect the students. Yes, bingi nnyo bye tuyinza otunuulira ku ssomero, not calling for its temporary closure, but the scene of crime munda. We may not temporarily close the school, however dormitory eri the scene of crime, okwongera okutuuka ku bottom line, ziyinza okuba efforts ne wetutuukidde olwaleero nga zikyali futile. Naye ebintu bino bituwa ekyokuyiga bannayuganda ffenna tugoberere ebintu n'eriiso w'ejjogi. Nze muzzukulu wa Gabuga Moses wamala podcast endala enajja takumira mpeera batukumire, ayi Katonda kuma maaso moogi. Uganda Eyenkya.